etc., oficial do curso de treinamento oficiais, instrutora do Movimento de operações de telecomunicações. Ela é muito dentista. Chama minha atenção. A agência Judaica manda agentes, pessoas jovens, para serem shlichim, para serem emissários de Israel, para ensinarem, não só hebraico, que a gente faz, mas sobre Israel, sobre o que está acontecendo em Israel, sobre por exemplo, ir nos representar em algum lugar público, ou se acontecer alguma coisa em relação a Israel. Shiran já teve a oportunidade de organizar eventos públicos, e ela é Shlicha, eu creio que número 6 ou 7. Pensamos para Shlicha. 7? 7. Ela adora a América Latina, ela queria muito vir para cá, mas o sacana do chefe dela chama ela, né? Uma vez que não deixou. Right? You wanted to come, but Allah never worked for us. Come and let you come. I said it. No. You say it. I cannot say it. Eu ia trazer ela comigo, mas o chefe dela não deixou. I like ela. Então, ela adora a América Latina, já passou muito pela América Latina, e ela sabe muito mais português e espanhol que ela deixa saber. Ela está sendo como oficial de inteligência, né? Que ela esconde o jogo. Ok, speak. Okay. So thank you, and I could understand everything, so I'm pretty happy. Okay. Okay, so we will start, and I will. Okay, so I will start with talking about just a little bit about me, so that you can understand more. Ela vai começar falando pouco sobre ela para vocês entenderem pouco mais. And I want you to know that it's my point of view, and I want the people to feel free to ask me any kind of question. Fique claro que ela está expressando somente o ponto de vista dela. Se sintam à vontade de fazer qualquer pergunta. Ela tem uma pergunta. Qual a idade? Okay. Produzindo a data Bat Kama. אני בת 27. 27. Okay, so I was born in Haifa in Israel, in the north of Israel. Is it okay? Oh, weird. Okay, so I was born in Haifa, in a small city near Haifa, 20 minutes from Haifa north, in the north, in a small city. My both parents were born in Israel. Ela nasceu ao norte de Haifa, 20 minutos do norte. Ambos os pais dela já nasceram em Israel. But my grandma and my grandfather were born outside of Israel. I have ancestors in Morocco, in Syria, and in Turkey. Os ancestrais dela vieram para Israel do Marrocos, da Síria e da Turquia. So my grandma, this is an interesting story. My grandma was born in Turkey, and during World War II, the representative of the Jewish agency, the same that I'm working for today, went to their houses and took all the little kids to Israel. So she made Aliyah when she was 5 years old, alone, without her parents. She moved to the kibbutz. And then she started to learn Hebrew, and it's an interesting story about how I'm working here today. Ela diz que é uma história curiosa que a avó dela, com 5 anos, veio um representante da agência Judaica, a mesma agência para a qual ela trabalha, e convenceu de alguma maneira os avós dela a deixarem que ele levasse essa menina de 5 anos de idade para Israel, sozinha, e ela foi no kibbutz. Do kibbutz ela aprendeu hebraico, estudando uma vida, e é curioso que hoje a Shiran está trabalhando exatamente para essa mesma agência judaica. Great. So I have 2 big sisters and 6 nephews in Israel. They all live in the north part of Israel. And it's really interesting because we are in our family, we're traditional, but when one of my sisters are religious, she's a religious, she observes Shabbat and everything, and the other one is secular,
and I can say that I'm in the middle of them. So, ela diz que ela tem duas irmãs, eu acho que 6 sobrinhas, só tem 6. Eles moram todos no norte de Israel. E é interessante que uma irmã é ortodoxa, outra irmã é completamente secular, e a Shiran é meio a meio, mezzo a mezzo, meio calabresa no raciocínio. So it's more traditional. We're doing kiddush, afdala, and everything, but we don't observe all kind of mitzvah. Eles fazem algumas das práticas como a etc., mas não fazem todas as mitzvot. Okay, so as you said, when I was teenagers, I went to the Movimento, which is a youth movement, the same youth movement that Yitzhak Rabin and Shimon Peres were in the same, and then I joined the IDF. Quando ela era jovem, ela participou de movimento de juventude, anual, Hoje, mesmo que é do Rabin e Shimon Peres participaram, da esquerda, e ela depois ela entrou para o exército. Okay, so I joined the IDF when I was 18, and I served 3.5 years. Usually girls serve only for 2 years, and I volunteered and served for 3.5 years. I was an instructor in the beginning, and then I went to officer school and served in a special unit. Ela serviu no exército por 3 anos e meio. A menina só tem, mulher só tem a obrigação de servir por 2 anos, mas ela se voluntariou para servir por 1 ano e meio mais. Ela foi instrutora, depois ela foi para uma escola para oficiais. Okay, so the unit that I served in is one unit. This is part of the artillery corps. And this unit is specialized in a rocket that has a camera on the top of it, so it is really accurate. It can reach the distance of 25 kilometers. And do you want to say? Ela diz que ela serviu nessa unidade chamada Horário de Brasília. Curioso, porque ela não é cunho, nem de longe. Porém, ela servia, especializa num tipo de foguete que tem uma câmera em cima, que ela pode ir não sei quantas This weapon is really accurate, and the U.S. donated a lot of money for it. During Tzuk, which is the last war that we had in Gaza, there were more than 430 rockets that were fired, and this is so important for the IDF to have this kind of accurate weapon. Right now, Esse é foguete que é muito exato. Durante essa última guerra ligada, foi criado com muita ajuda financeira dos Estados Unidos. 430 foguetes desses foram atirados contra Gaza e foi uma parte importante da estratégia israelense. And right now, till I'm married and have kids, I also serve in the reserve unit. In the north part of Israel, in the emergency, if there will be a problem with Syria or Lebanon. Antes que até ela não casar e ter filhos, ela ainda serve como reservista para a área do norte, se tiver problemas em relação à Síria ou Líbano. So what I did after the army, I went to South America for a trip of 7 months, so I can understand you now, and I speak Spanish. I'm glad you didn't understand everything I'm saying about you. I'll tell you in person. That's que depois do exército, ela foi uma viagem de 7 meses pela América Latina, que é uma coisa que é comum. Os israelenses terminam o exército, eles vão passear pelo mundo, muita gente vai para a Ásia, eles vêm para a América Latina, passou 7 meses. Okay. And then when I met
wonderful children in Bolivia that they were singing in Spanish, and I was singing in Hebrew, and they can communicate with me, although their parent couldn't. I realized that I want to work with children and that I want to work and study education. Antes que quando ela falou 7 meses, ela viu que ela consegue me entender. Depois, quando ela esteve na Bolívia, ela viu que ela estava em um grupo de crianças cantando, e essas crianças cantavam em espanhol e ela cantava em hebraico, mas de alguma maneira ela conseguia se comunicar com as crianças, mas não conseguia se comunicar com os pais. Então aí que ela decidiu que ela queria estudar educação infantil. Great. Okay, so after I finished college, I came here to Kansas City and decided to become the Shlicha, the Israel emissary. So I will speak just a little bit about my position here in Kansas City. So, ela terminou a universidade, ela foi para o trabalho para Kansas City para ser enviada. Agora ela vai explicar o que ela faz na posição dela. okay. So right here I'm working with all kind of different group age, from kindergarten children to the residents of Village Shalom, and I'm going and speaking with youth movement and with everyone who will be happy to hear me about Israel, about my experience as an Israeli woman, as an Israeli officer, and an Israeli that knows what terrorism is. Então, o trabalho dela é trabalhar em todas as idades, das crianças no jardim da infância até o lado dos velhos, e ela fala com qualquer pessoa que quiser escutá-la. Ela fala sobre a realidade de Israel, entendendo como terror. De fato, o Shabat que vem, ela está falando na minha sinagoga. Assim, eu estava viajando, não tenho me preocupar em escrever o sermão. That's suited to my temple, so since I'm traveling, I don't have to worry about writing a sermon. Oh, that's great. I will be happy. Okay. Yeah, I know. Don't worry. No te preocupes. Todo bien. Okay. So this is a really important job to connect Israel and America. A lot of people here get all their information from social media or from the media, from the internet, from the TV news, and usually I can tell that they don't get the whole picture, the whole information about what is going on in Israel. O trabalho dela é importante para que as pessoas entendam o que acontece em Israel, porque muita gente conectar Israel, no caso, com a nossa comunidade dos Estados Unidos, porque muita gente realmente não entende o que está acontecendo. As pessoas recebem informação deles ou através da mídia social, ou através das notícias, e não dá talvez uma visão tão correta. Thank you. So what we're going to talk about now is I wanted to ask if there's any questions, and if not, we will continue and I will talk about what is going on in Israel right now. Eu vou fazer duas coisas. Eu não sei quem está, eu só escuto vozes que vêm daquele lado. Vozes que estão daquele lado poderiam estar do lado de fora e falar quanto elas quiserem. José. Ok, ela quer saber o seguinte: se alguém tem alguma pergunta até agora, se não, ela vai falar sobre sessões rápidas. Não? Nem chega. Okay, great. So in the past 3 months, we have witnessed a severe wave of terror, which called the people terrorism, as part of the campaign called by the radical Islam leaders, the popular resistance. Nos últimos 3 meses, eles têm vivido em Israel um terrorismo assim popular, de indivíduos inspirados por líderes terroristas que os líderes põem a ideia para este terrorismo como uma revolta popular. In October, for example, there were in 1 month more than 1,700 terror attacks
and more than 150 Jewish people injured during this attack. Em outubro, por exemplo, houveram mais de 700 ataques e 150 judeus foram feridos. This trend of the weight of and the violence influenced by a lot of reasons. One of the reasons relate to the Israeli-Palestinian conflict, and the other one is falsely stating that the Temple Mount is in risk and that the Israeli government will change the status quo, what is happening in the Temple Mount in Jerusalem. Esses ataques são motivados por dois motivos principais. O primeiro, em geral, o conflito entre israelenses e palestinos. O segundo, a ideia que estão dizendo que o monte do templo está em risco, onde está escrita, que o governo israelense está planejando mudar o status desse lugar. So when we're talking about this status quo, that means that Israel controls this area of the Temple Mount, but Jews are not allowed to pray or to go into the Esta Mount, and they're not to pray there. Isso significa que, apesar de tudo, no diz respeito ao monte do templo, Israel controla a área, porém, Israel é dono da área, mas os judeus não têm permissão de ir lá, de rezar lá, ou de entrar lá, ou de rezar dentro da mesquita deles. And when we're talking about the Palestinians, we should understand that 90% of the Palestinian population are religious. So when they get the information that their holy place are in danger, they do all this kind of terror attack. Tem que entender que 90% da população palestina é religiosa. Então, quando eles recebem informação que o templo sagrado deles está em risco, então é bastante provável que eles atuem nessa informação para proteger o lugar sagrado. And another thing that we can watch and see is the incitement. And when we're talking about incitement, we're talking about the incitement in social media, in the television, and the radio stations that call those radical Palestinian leaders sometimes call the young people to attack and to stab Jewish people for disturbing the peace of Israel, so that they will show their resistance to this situation. Então, o que é uma provocação que existe na mídia social, no rádio, na televisão, de líderes islâmicos palestinos radicais que exortando a população a se rebelar através de fazer ataques e atacar israelenses como sinal de que eles vão lutar pelo seu tempo, pelo monte do tempo. Essa provocação, porque de fato as pessoas que estão fazendo esses ataques em geral são jovens, alguns jovens até de 15 anos de idade. Thank you. So what is new about this violence and terrorism is that the terrorism attacks shifting from one era to another. We're not only talking about the West Bank. We're talking about Jerusalem, we're talking about Tel Aviv, we're talking about Ra'anana, Afula, and other cities inside Israel. O que é diferente sobre essa situação é que esse é um terror que muda de local muito rápido, está em todas as partes, não só na Judéia e Samaria, mas Jerusalém, Tel Aviv, os subúrbios de Tel Aviv, etc. Okay, so last Friday we watched this horrible terror attack in a bar in Tel Aviv, the Simta bar in Dizengoff Street, which is really in Friday afternoon is packed with people, and we can see this Arab Israeli citizen
who did this terror attack, who finally was killed yesterday. Então, this happened this last Friday, I mean yesterday? Not before, I'm sorry. Diz que na sexta-feira anterior, 8 dias atrás, teve um ataque de um árabe que curiosamente era residente de Israel, ele não era um árabe dos territórios, que atacou um bar na Disneyland, um bar famoso. Sexta-feira está cheio de gente, porque a pessoa não trabalha separada. E ele foi sentar ali, e acho que ele foi morto, mesmo encontrando morto. So for a week, he murdered 2 Israeli citizens and 1 Arab citizen, 2 during his Nesse ataque ele matou 2 cidadãos israelenses judeus e um árabe também israelense, 3 pessoas. And during this week, he was hiding in a small Arab village in Israel, and that made a lot of people in Tel Aviv scared for all this week to go outside. But yesterday, they were calling to people to come to this bar and to see that Am Israel is high, and a lot of people came and show the world that we're not afraid. Depois desse ataque, né, em Tel Aviv, tem nada a ver, as pessoas estavam com medo, né, de sair na rua. Então estavam chamando pessoas, convidando elas para irem de novo nesse mesmo bar, nesse mesmo local, para verem que a Israel sabe, o povo de Israel vive, eles não têm medo, eles vão se entregar ao terror. Okay, so uma situação que não só aterrorizou na parte dos palestinos, mas também de árabes residentes em Israel. Porém, ainda assim, evidentemente, os israelenses querem viver em paz com todo mundo da região. okay, so there's Então, uma situação diferente do que tem havido antes, né? O terror individual. Quando se fala de algum tipo de ataque ou uma bomba, é possível você tentar monitorar os elementos para fazer uma bomba, quem está se reunindo com quem. Mas aqui, como é tudo feito na mídia social, você não tem noção quem um dia vai acordar e, que bom, hoje eu vou pegar uma faca, eu tenho uma cozinha e vou lá e matar israelenses. E o que eles estão tentando fazer é criar novos programas para escolas, tanto de judeus como de árabes, para ensinar, para tratar desse problema. Thank you. Okay, so this is what is going on in Israel, and when a person here in Kansas asked me, weren't you afraid to live in Israel? Isn't it so hard to live there? And I'm asking you, what do you think? Diz que quando as pessoas escutam tudo isso em Israel, perguntam para ela, não é difícil morar em Israel, você não tem medo de estar em Israel? Ela pergunta, o que vocês acham? Não pode errar muita coisa, não pode todo mundo. There's yes, no, maybe, depends. Okay. It's a very diverse crowd. What is it? It's a very diverse crowd. Yes, no, maybe, depends. Okay. Someone's asking if you are ever afraid. Oh, that's a great question, and I will answer it. So, when O povo de Israel é um povo forte que não vai ser derrotado pelo terror. okay, and I can say that there was one time that I just scared. It was during the second war with Lebanon, and there were alarm, and I was 20 minutes away. I was driving in my car, and I was 20 minutes away from a shelter, and I needed to go back home, and I didn't know what to do, and I just kept driving, and it was scary. It was scary when their alarm started to work, and you don't know what to do, or to stay in your place, or to find a shelter, and it was scary. Acho que durante a Segunda Guerra do Líbano, houve uma ocasião que ela teve medo que
teve o alarme das bombas, ela estava dirigindo, ela estava 20 minutos de casa, 20 minutos de um lugar onde ela sabia que ela podia ir num bunker, né, para se defender, e ela não sabia o que fazer, e aí enfim ela teve medo e ela só seguiu dirigindo, aí ela teve medo. Yes, Nossa comunidade, vocês sabem que tiveram ataque. E depois ela falou que o governo de Israel não está chamando esses ataques de intifada, essa nossa revolta popular, porque eles têm medo que uma vez que você chame isso de intifada, você realmente vai ter uma outra intifada. Okay, so this is what is going on right now in Israel, but it is not the only problem that we have. One of the other things that Israel is concerned about right now is the BDS movement. Can I talk about it? Sure, just a minute. Okay, so... Ela diz que esse não é o único problema que Israel tem problema com boicote. Existe aqui, boicote, Okay, so I was sent here by the Jewish Agency for Israel, and I'm part of a group of 140 emissaries that part of them working at the university. And in the university, we can see this kind of activity of the BDS movement, and I will explain what it is. Ela parte da função dela, junto com os outros 140 que existem no mundo, é ir nas universidades e trabalhar sobre essa questão do BDS, âmbito do movimento de Sergipe, e ela vai explicar agora o que é. Okay, so the BDS movement is a movement that's called to boycott Israel. Don't buy any programs, any products from Israel, and do not have any collaboration with the university in Israel. A ideia desse movimento é não comprar nada de Israel e não ter nenhuma colaboração intelectual com universidades com Israel também não. Okay, so this movement is actually a movement that does influence Israel, and it is making those Jewish students in campuses that they don't want to go to any kind of activity related to Israel or to Judaism, because they don't want anyone to shatter them or anyone to say bad things about Judaism or Israel. So this is one of the main topics that Israel is working on right now and trying to prevent those kind of action in campuses. Esse movimento leva aqui estudantes judeus, no caso do Movimento, não sei se existe aqui, evitem de ir em atividades judaicas, atividades conectadas com Israel, com medo de que eles sejam boicotados, que façam protestos contra eles, que sejam, de uma maneira assim, separados, né, da maioria, por estar envolvidos com Israel. E essa é uma função que também Israel está muito preocupado, né, com a imagem não só de Israel, mas desses estudantes judeus. Okay? Debate, né? E por isso que Israel está tão preocupado com isso. Okay, about it. So that is what I'm doing, and that is my friend is doing. It is trying to explain Israel and to make those students and the people here and all over the world. There is not only emissaries. There are actually emissaries in Brazil too, and this is what we're doing. We try to make people to be proud of Judaism, to be proud of being in contact with Israel, to support the IDF and our activities. Okay. Então, isso que tem os terroristas que fazem é que as pessoas tenham orgulho de Israel, orgulho do exército de Israel, que
que eles trabalham em várias universidades, inclusive tem Shlichim no Brasil. Do you know where in Brazil the Shlichim are? São Paulo, Rio? No, in North Rio. Yeah, North Rio. I can ask you. I can ask my friend where is she. I'm personally curious to know which universities in Kansas have a BDS. We don't have here BDS in Kansas. But we can see it in New York and we can see it in in California. Yes. We don't. Em Kansas não tem BDS. Acho que porque é uma população muito cristã evangélica, eles são de fato muito pró-Israel. Here everybody is very pro-Israel. I have 2 kids whose dream they are going to Yemen North now next year, and then one of them desperately wants to go to the South. That's great. We will definitely welcome you to Israel and everyone. Here I have them. They're twins. Oh, you're great. You're wonderful, and we will welcome you to the IDF. Vocês são maravilhosos, vocês são bem-vindos. I didn't say that. Mas tem umas estruturas que não é. You are great, Rabbi. Okay, so I said to tell you, you're beautiful. Thank you very much. Brazilian young man. I've been to Brazil, so I can definitely say that they are wonderful. Ela esteve no Brasil, ela sabe que vocês brasileiros são maravilhosos. So I will open it now for questions. Perguntas? Perguntas, comentários, alguém aqui atrás? Não? Okay. I have a man here, a dear friend of mine, is a famous Brazilian journalist. He asked, what do you think about the colonies? The settlements? About? The settlements. Okay. Okay. So, I think that Israel should not build another settlement right now. Those people that live there should stay there. That is what I'm thinking. And I think that those people who were sent by the Israeli government should stay there. I've been to Judah Shimron or to the West Bank, and I visited their beautiful place. I think that they should stay there, but the Israeli government should not encourage these people to go on and build. Because if we want peace, we should also respect the Palestinians' right to live. And I think that the problem is not only the land. There's other problem when we're thinking about and we're talking about the Israeli-Palestinian conflict. But I can definitely say, and I met some Palestinians and some Israelis that live in the settlements in the Judah Shimron area. And when both sides will be ready for peace, I do believe that they will be, and it will be possible for both sides to live there. Ela disse que ela acha que não deveria construir mais colônias, que o pessoal que já está lá deveria ficar lá, você não deveria construir mais, porque no futuro para fazer paz vai ser mais difícil, e é possível criar uma situação para fazer paz que ambos possam viver na área, e ela já esteve lá, ela conhece gente boa, etc. Mas no final ela acha que ela é a favor basicamente dessa postura de não tem que abandonar colônias, mas não construir mais. A posição moderada da esquerda. Só visualmente é interessante, imagina, que quando você, da mesma maneira, no judaísmo, especialmente nas questões de fé, tudo é muito nuance. Ela fala de West Bank, a banda ocidental. Eu me refiro
naquele lugar como Judéia e Samaria. Mm-hmm. Ela foi ela usou os dois. Mas eu nunca chamo o lugar de West Bank. West Bank significa parte de Israel. Para mim é Judéia e Samaria, que são partes integrais do povo. Eretz Israel Beshnet Tzadei Hayardeh. Eu já estava numa grande concessão, né, no meu pensamento, que era, por exemplo, do Jabotinsky, que dizia que Israel deveria ser Israel e Jordânia. Então eu já estou deixando um lado enorme para o jordaniano. Para mim, I'm just explaining the nuance of how do you, how do you refer to it, even a Judean Samaritan could be, versus West Bank means something different. I know. But I think that we should understand. I'm using both because you can understand that I'm not definitely think that the Israelis the people that live there that are Israelis should go away and we should evacuate. No, I think that they should stay there. Então, não acha que a posição de esquerda extrema é quem vai costa de volta. Ela não acredita nisso. Right. Doutorado. Como o BDS pode influenciar só politicamente, negativamente a Israel ou financeiramente também? Tem sanções também, né? Tem importância. Desinvestimento, Negative effect on Israel financially. Can they do it financially as well as politically? What's the because of the length of it, if they can cause some real financial damage. Okay, so right now what they're causing is not a real financial damage because all over the world people are using Israeli products and Israeli devices and Israeli technology. But when we are looking at this movement and we can understand that when people start to mark those products from Israel, and they start to influence the mind of those students, of these people, this is the real danger right now. O problema, o perigo agora, vocês começarem a marcar produtos como feito em Israel, feito na faixa dos territórios, você pode começar a afetar. Por enquanto não há problema, as pessoas compram produtos de muita, porém, no futuro, se eles chegarem a marcar esses produtos, vão poder começar a influenciar a cabeça das pessoas. Tenho Ronald e Jesse. There's two more questions. You're free to go into the cold. How cold is it now? It is cold. I think it's like in Fahrenheit or Celsius. I used to Celsius, so in Fahrenheit I think it's something like 40. No, 40 Fahrenheit. Es como 4. Calor. Você de cabeça curta. Ronald. Juntando meio que duas perguntas. How is it hot in Brazil? Oh, it's about 25 Celsius. It's a regular weather. I'm wearing That's- sometimes. Ronald. Seria meio que juntando duas perguntas. Qual é a posição ou pensamento da população em geral, a opinião, em relação à discussão de que uns querem as fronteiras retornem a 48 e outros querem que a fronteira retorne a 67? E tem a própria questão de Jerusalém, em relação a todo esse processo de conflito de paz. Se uns querem que esteja inteiro, como sendo capital de Israel, uns já dizem que a parte oriental tem que ser devolvida e ficar como... Quer dizer, como isso influencia até o processo. Se dá para acreditar, e aí seria a segunda pergunta, seria qual é a opinião das pessoas em relação a isso lá em Israel, dessa situação, da opinião da situação, e se dá para a pessoa consegue visualizar uma futura paz com esse conflito de desejos, de fronteira. Deixa eu só fazer a segunda pergunta, acho que é mais saudável essa expressão, é uma hora. So basically he's asking about
how is it possible? Can people visualize some kind of peace with the Palestinians? Where do people stand on it, especially vis-a-vis going back to the borders of 48 or 67, or what do you do in Jerusalem? What is overall the thinking of Israeli people? Okay, so I can say that most of the Israeli people right now, and I think that most of them do not speak about peace, because a lot of people, and I'm sorry to say that, don't really believe that it is an option right now. And some of the Israeli politicians also say that they cannot see any kind of peace in the 5 or 10 next years. We can say that yes, Ela diz que hoje, ela diz que hoje em dia a maioria da população infelizmente não consegue nem pensar sobre o fato, nem os políticos. A coisa é tão ruim, eles não conseguem visualizar. Mesmo talvez os mais otimistas acham que talvez em 5 ou 10 anos possa chegar a ter paz. Porque a situação está muito ruim. And it doesn't say that Israel do not want peace, but right now the situation with all the terror attacks and with the incitement, we cannot see any negotiation, and we should understand that Israel wants peace, but Israel wants to talk with people that will recognize the right of Israel to exist. Isso significa que os israelenses não querem paz, sim querem paz, mas querem paz mesmo gente que creia que Israel tem o direito de existir. Na presença de ataques terroristas é impossível você discutir paz. Certo. Sobre essa questão do BDS, né? Isso é uma notícia recentemente falando sobre a União Europeia colocando rotulagem, né, nos produtos. E aí eu estava pensando algo que talvez fosse interessante, né? Pensando, poxa, o que nós podemos fazer? Então, nós aqui para influenciar, né, digamos assim, né? Se ela acha que é válido nós buscarmos aliados, pessoas que amam Israel, que poder plano. He's asking, what can we do here to help Israel? Okay. What can they do to counteract this? Okay, so I think that the first thing that you're talking about to find the BDS. Yes. Okay, so I think that one of the most important things is to educate people and to educate our children and to give them the answers about Israel, and that one day when they will meet those activists, they will give them the right answer, and they will know that Israel is not an apartheid country as they think that it is, and they will understand that this movement, as I think, should be out of law, and that if people want peace, they should know that we should talk before and not boycott. Antes que pode fazer é nos educar nossos filhos para que quando eles se confrontem com gente que vem com essas alegações, eles possam responder com habilidade e saber que Israel não é um país que promove o apartheid. Israel é um país que quer viver em paz. Você só pode ter paz com gente que quer dialogar com você. Então, o que eu estou dizendo, o que é novo do BDS, dois elementos novos, né? O boicote, mas o outro é não discutir. Você não discute, então não tem como. Eu falo minha palavra contra a sua. Eles não querem discutir porque eles não têm nenhum argumento que, de nenhuma maneira, negue o que tem a dizer. Okay, and I think that Congress, just like this, and that you're coming and listening, this is so important, and it is important for us to be proud to be Jewish
Jewish, to be proud to be part of Israel, and this is so important for me to speak. It was so important for me to speak with you today. Congresso como esse, sua presença aqui é importante e que orgulho de ser judeu. Você está feliz de estar contigo. And I will wanna tell anybody there in Brazil. First of all, thank you, and thank you, Rabbi, for inviting me to talk with you today. And I wanna wish them a Happy New Year and invite them to visit Israel. And if they want to stay in contact with me to ask about anything about Israel, I will be happy to do that. Ela agradece para vocês, agradece a mim. Se vocês quiserem estar em contato com ela na mídia social, ela ficaria feliz de responder. And I thank you for agreeing to do this, especially on Shabbos. And is there anything you miss from Brazil that I can bring you back to Kansas City? You need anything from Brazil? I can bring you back? Okay, no, just bring me some Brazilian music and the atmosphere of Carnival. No cachaça? Cachaça, okay, I can do that. Okay, we'll work on it. Thank you. Toda. Okay. Thank you very much. Toda, shalom. Pronto. Perguntas?